Luis, just what did you think about when you heard about the trade? Was it something you saw coming, and what was your first reaction? Que cuando te cambiaron eso era algo que tú esperabas, te sorprendió, ¿qué fue la reacción ahí? No, en verdad, o sea, pensé que sí al principio de los season, pero cuando ya llegó, ya estaba ya, ¿sabes? Ya me habían pedido la orden de los bates. Y en verdad ya pensé que no iba a pasar, pensé que iba a pasar a mitad de temporada, pero en verdad me sorprendió que pasara, ¿sabes? Ya casi a empezar la spring training. Yeah, honestly, at the beginning of the off season, I thought that there was a possibility, but as the off season went on, I just started my routine as normal. I even ordered my bats and sent them over to Arizona, and but yeah, so to be honest, it did catch me by surprise for it to happen so close to spring training. And Carlos just mentioned that they're not going to push too hard with you early here in spring training, kind of ease into it a little bit. Was that an idea you came up with, or did the team present it to you, and just kind of what do you think of taking that approach? Que Mendoza dijo que ellos no te quieren forzar tanto al principio del entrenamiento. ¿Eso fue tu idea o eso fue algo que ellos te dijeron? No, eso fue algo que pienso que está en el plan de ellos. Pienso que estoy confiando en el proceso y yo sé que ellos quieren lo mejor para mí. Yeah, that's their plan. I know that that's the type of process that they have, and I trust in them and whatever they have because they want what's best for me. Chelsea. Hi. Carlos mentioned that part of the plan is to try to help avoid some of the lower body injuries you've had at times. Have you personally changed anything in either this off season or in general over the years to try to stay healthier? Que Mendoza dijo que lo que ellos quieren evitar son las lesiones de la pierna. Si hay algo diferente que tú has hecho en este off-season para evitar eso. Sí, claro, desde que empezó a entrenar en los seasons estaba trabajando en fortalecer las partes ¿sabes? Que he tenido las lesiones y aquí vamos a seguir trabajando en tratar de mantenerme en el terreno. Yeah, for sure. Once the off-season started, the focus was to strengthen the parts that of the mostly the injuries that I've dealt with, and up until now, that's been the same focus is to try to strengthen everything and to make sure that I'm ready for the season. When you look at your offense, how much do you think it was affected by some of the injuries that you've been through in the last couple of years? And what do you think your potential could be at the plate if you are fully healthy this season? Que cuando tú miras el bateo tuyo, la ofensa, ¿cómo tú sientes que las lesiones te afectaron? Y si tú estás 100% saludable, ¿qué tú sientes que la potencial tuya puede ser? No, pienso que siento que mientras más juegue, tiene más oportunidad ¿sabes? de hacer las cosas bien en cualquier área de juego. Y nada, pienso que esa es la clave. La clave es estar en el terreno y si está en el terreno sabe que las cosas pueden salir bien. Yeah, I think for me, it's the more games I play, the more opportunity I have to have success, and yeah. So for me, the ultimate goal is to be able to stay out on the field, and once I'm able to stay out on the field, I think the things are gonna turn out the way that I want. Also, is the earring a tribute to Barry Bonds? Que si el arete que tú tienes es por Barry Bonds. No, en verdad no. No, honestly, no. Mark. Coming to a team with a fairly loaded lineup as opposed to when you were at the White Sox where a lot of the pressure was on you, how much do you think that's going to help you to be able to relax and get to that full potential? Que con una alineación que tenemos nosotros con tanto buenos peloteros y bateadores, que ya no solamente eres tú que está en el lineup que tiene mucha presión, que bien tú te sientes y que tú piensas que tú puedes añadir a este equipo. No, en verdad es bueno tener, ¿sabes? Un line-up que esté con bastantes peloteros de buena calidad. Pero nada, mi trabajo es el mismo. Tratar de hacer lo mejor de mí en cualquier espacio que esté en el line-up, en cualquier equipo que, ¿sabes? En Juan Soto cuando estaba allá, igual siempre salía lo mejor de mí y aquí también voy a salir a hacer lo mismo.
Yeah, it's great to be in a lineup with so many talented baseball players, but at the same time, the goal for me remains the same. It's to try to do my best, whether it's batting in any part of the lineup. At the end of the day, I just have to do my part and I have to do my job, and what happens happens. Anthony. Outside of just being healthy, what do you need to do to get back to being the player you were in 2023? Aparte de estar saludable, ¿qué tú tienes que hacer para regresar al pelotero del, vamos a decir, el 2023? No, pienso que esa es la primera, estar saludable, y de ahí para allá pienso que volver a ser un poco más consistente, y pienso que esa va a ser la clave. Yeah, I think most importantly it's the health. I think that's the number one thing. But aside from that, it's just to stay as consistent as possible, and I think things will turn out the way that I want. And also, having spent your whole career in Chicago, I know you haven't been here that long, but what sorts of differences have you noticed between organizations? Que él sabe que tú no has estado aquí por mucho tiempo, pero ¿cuáles son las diferencias de aquí comparado con Chicago? No, en verdad, ¿sabes? De que llega al ambiente de, ¿sabes? Más personas, ¿sabes? Se siente como que, ¿sabes? Estás en un equipo que está, ¿sabes? Puesto como para ganar. Entonces, ¿sabes? Se ve la diferencia de que tienen más ojos arriba y como más, ¿sabes? Se siente un poco diferente en ese sentido. I think the biggest difference is just like the amount of people that are around. Obviously, when you come to a team like this, the expectations are to win. So I think when you have those goals and expectations, there are obviously going to be more eyes on the team. So I think that's been the biggest difference. So what do you think of being on a team with a player like Juan Soto, and you're going to have him next to you in the outfield also? ¿Qué tú piensas de estar en un equipo como Juan Soto y para también compartir un outfield con él? No, en verdad se siente bien. He estado al lado en Chicago, he estado al lado de también grandes peloteros, pero, ¿sabes? Se siente bien. ¿Sabes? Uno siempre lo miraba de afuera, y en verdad ahora estoy bastante contento de estar cerca de él. It feels good. Also at the same time, like I also shared a clubhouse with a lot of great players in Chicago, but to be around a player like him at the talent level that he's in, it feels really good. And now to be able to obviously play with him, it's really special. Tim. So some of the guys you played with in Chicago, when they went to another team, experienced an improvement in production. Do you think just that change of scenery can be beneficial going from a team that was kind of in last place to a team that's closer to the top? Que otro pelotero que estaban en Chicago, cuando salieron de ahí, tuvieron más éxito. ¿Tú sientes que para ti puede ser igual, como para salir de ese escenario, para meterte para otro? No, en verdad, son cosas que no puedo decir ahora mismo, pero, ¿sabes? Pienso que al final va a ser un ambiente diferente en los estadios, ¿sabes? Aquí pienso que siempre va a estar el estadio bastante lleno, cosa que en los últimos años en Chicago no estaba pasando, y pienso que hay cosas que pueden cambiar, pero bueno, eso al camino se verá. No, honestly, I can't really say that right now because it's too early. I think the biggest difference is like we're going to be playing in a lot of different stadiums, and obviously being on a team like this, I'm sure the stadium's going to be packed, as opposed to the last couple of years in Chicago wasn't like that. But yeah, we can't get too ahead of ourselves on what it might be, but I think down the road we'll have a better answer for that. Cool. Andrew? You had a pretty strong second half offensively before the injury. Were there any adjustments that you made or anything that you can kind of carry with you just into the season offensively from that? Tú estabas teniendo una buena segunda mitad de la temporada. El año pasado, antes de la lesión, si habían unos ajustes que tú hiciste para mejorar. Sí, en verdad ya llegó un momento que empecé a pensar en poner la bola en juego y, ¿sabes? Hacer buen contacto, y eso me ayudó bastante a hacer mejor seleccionar mejor los picheos y hacer más consistente con los buenos contactos. Yeah, I think for me, I just started to simplify the game. I'll just put the ball in play, look to hit more for contact, and I think that made me more selective at the plate, and that's why I was able to have the success that I had. Abby.
being on a new team for the first time, just how do you view this opportunity? Is it exciting? Is it challenging? You know, were you looking forward to a new change of scenery? Just what are some of the emotions you have joining a new team after being with the same one your entire career? Estando con un equipo nuevo ahora, ¿cuáles son las emociones para poder estar en un espacio nuevo, un escenario nuevo? ¿Cuáles son las emociones que tú tienes ahora? No, en verdad sí, desde que me cambiaron, ¿sabes? Estaba como, no sé decir la palabra, si emocionado, nervioso, no sé, ¿sabes? Estaba casi 10 años con Chicago y de saber que venía un equipo nuevo con tantas estrellas y sé que, ¿sabes? De afuera todo el mundo habla mucho de Nueva York, que es diferente y, ¿sabes? Estaba un poco como así. Yeah, no. Once I got traded, I can't really explain the emotions that I had. I was excited. I was nervous. Sometimes you hear a lot about New York, and about how big it can be, and to play with as many stars that I was going to play with. I didn't really have the I can't really explain the proper emotions that I have, but from being with Chicago for the last 10 years, I knew that I was going to be entering in a different stage of my career. I can't really explain what I felt immediately after the trade.